Fashion Week. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. كل هذا لسواد عيون الأوت كوتور. وصلنا باريس عاصمة السحر والجمال، والآن احنا في اتجاهنا للأوتيل. اخترت أوتيل كتير حلو مميز بقلب الشانزليزيه، والناس بتحبه لأنه موقعه رائع، خطوتين بتعمل كل شيء، والميزة الثانية الرائعة فيه طبعا هي الخدمة. خلونا نروح نركض على الاوتيل. I get changed، نغير ثيابي ونهجم نبتدي مع اول شوز. اليوم عندنا سان لوران للرجال لانه هو اخر شو للرجال، من بعده في عندنا بدايه الاوت كوتور، واليوم عندنا اتوليه فيرساتشي. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget. مسيو بيرجي، ايش هي نظرتك لمستقبل إيف سان لوران؟ ليس أنا من يمكنني الإجابة. احنا شايفين انه هي في تطور سريع، لأن هذا قيل من قبل. لما وصل توم فورد إلى الدار قام بإقالة هادي سليمان، وهذه كانت أكبر حماقة قام بها. واليوم عاد هادي وأنا أثق به كثيرا ومعجب جدا بعمله، وكل التشكيلات التي يقدمها تزيد من إعجابي به، فأنا سعيد جدا. Remember, I'll be the one you won't forget. It's going down, I'm yelling timber.
مسيو ألايا، هل يمكنك إعطائنا كلمة صغيرة عن معرضك؟ بصراحة احنا تجولنا فيه ووجدناه رائع. أنت من يجب أن يقول رأيه. يمكننا أن نقول الكثير لأنه فعلا أحببناه. شكرا. هل أنت وفي لإيف سان لوران؟ نعم. وأكيد تحاول دائما حضور عروضه. نعم، خاصة مع إيدي فأنا أعشق ما يفعل. وبيدعم كل واحد فيكم الآخر؟ بالتأكيد. شكرا جزيلا. شكرا لك. Quiero ser en tu alma un momento feliz. Te amaré por siempre, viviré dentro de ti. سلمى، ايش هيدا اللوك؟ اكيد سان لوران صح؟ بصراحة هذه بدلة إيف سان لوران للرجال، ونساء رائعات لدرجة تمكنهم من ارتداء هذه البدلة. انه فعلا ريل ستيتمنت. كيف وجدت المجموعة اليوم؟ أحببت هذه المجموعة كثيرا وأظن أنها عصرية جدا مع لمسة خفيفة من العصر القديم والخمسينيات. طب ماذا عن السراويل الضيقة؟ هل سنعود إلى موضة السكيني؟ كما تعلم في العرض هناك دائما ملابس ضيقة، ولكن عندما تذهب إلى المتجر يمكن أن تجد السراويل الطبيعية. ولكنني أحببت مظهر العارضين. لا أعتقد أنهم يشبهون العارضين، بل هم أشبه بالشخصيات في الأفلام. إنها شخصيات مختلفة للأشخاص المختلفين. لا أحد يريد أن يشبه الآخرين. لا زال بإمكانك ارتداء بدلة كهذه. كيف وجدت العرض اليوم؟ إنها رائعة جدا، القطع جميلة، أحببت الأقمشة وأحببت طريقة الحركة. هل هناك أي قطعة تتمنى ارتداءها؟ أستطيع ارتداءها كلها. كنت قلت لسلمى أننا رح نعود لعصر الملابس الضيقة، إيش رأيك؟ أعرف، وسوف أخضع لحمية غذائية. شكرا لك. احنا الان متجهين للاوتيل. انا اخترت اوتيل كثير كونفينينت، عملي براكتيكال وكثير حلو. هو الماريوت شانزليزيه، الناس بتحبه لانه موقعه رائع، خطوتين يبس انت بالشانزليزيه، لا محتاجين لا تاكسي ولا اي شيء. والشيء الثاني المميز فيه هو خدمته، وكل العائلات العربيه خصوصا من الخليج بيتجهوا لهذا الفندق ويحبوه لانه بيحسوا حالهم في البيت. والله أنا تهيألي في مدينة باريس ده في رأيي وفي نظري من أحسن الأوتيلات. الموقع بتاعه موقع ممتاز، كفاية بس لما تكون جاي من المطار وتقول لسواق التاكسي ماريوت شانزليزيه اللي هو أكبر أفينيو في العالم. الموقع بتاعه موقع ممتاز استراتيجي، بينفع للسياحة أو لرجال الأعمال. الأوتيل المبنى كان مبنيين اتبنوا سنة 14 وكان المقر الرئيسي للوي فيتون. العمارتين اتهدوا بس فضلت الواجهة اللي على الشانزليزيه لأنها مسجلة مونيمون هيستوريك، ففضلت زي ما هي الواجهة قديمة من سنة 1914. الأوتيل اتبنى جديد من تحت لغايه فوق، كله مبنى جديد جدا، بما فيه في اوضتين كان فيلا. الفيلا دي تاريخيه جدا، لا وعشان كده برضو ما تهدتش وفضلت وتبقى ممتازه للهانيمون وشهر العسل لانها هاديه جدا وبتدي ذكرى جميله جدا. الاوتيل عندنا 192 غرفه وسويت،
تتراوح من أوض ديلاكس لأوض سوبيريور لأوض بنسميها شانزليزيه فيو، بتبص على الشانزليزيه الافينيو. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. الديكورات اتجددت. من 3 سنين كنا عملنا تجديد، وقريب جدا يمكن السنة الجاية هنعمل برضو تجديد تاني، بس هي بصفة مستمرة طول السنة في تجديد مستمر للغرف لأي حاجة تكون عايزة تتجدد. العرب لما بيجوا باريس احنا كموظفين بنحب نخليهم يحسوا كأنهم في بيتهم في باريس، فعندنا المنيو بالنسبة للفطار ففي الأكل العربي، وبالنسبة للخدمة للغرف روم سيرفيس برضه في منيو عربي لهم. واظن ان الاوتيل كمان في عنده نسبه من الموظفين العرب لا باس بها عشان تكون الخدمه اكثر بيرسوناليزي للزباين. بالظبط، وبتبقى سهله جدا والزباين بتنبسط جدا انه في الخدمه دي. واي ثينك بكل قسم بكل ديبارتمون في حدا بيحكي عربي. في كل قسم، من اول دخول للاوتيل لغايه الصعود للغرف، في الريسبشن تملي في حد بيتكلم لغه عربيه، حتى برضه في قسم للتليفونات برضه في حد بيتكلم بالعربي، في الروم سيرفيس، في الهاوس كيبنج، في كل الاوتيل. حلو. الاكل خصصته شويه اكلات عربيه للناس اللي بتحب الاكل العربي. في اكلات عربيه بتتماشى مع جميع الدول العربيه، ما خصصناش على دوله معينه، فبنلاقي كل واحد بيلاقي الذوق بتاعه بيلاقي في الاكل. ماريوت بصفه عامه بيعمل تدريب مستمر طول السنه، تدريب في جميع المجالات، اذا كان في مجال خدمه الزباين من اول ما بيخشوا الاوتيل لغايه ما بيعملوا الوصول تشيك-ان ويطلعوا الغرف، في تدريب لكل جزء. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. جدول العروض كان حافل. ابتديناه من اول يوم بعرض لاريجيل لسان لوران، من بعده رحنا شفنا اتوليه فيرساتشي، دوناتيلا فيرساتشي قدمت لنا شيء كثير حلو ومميز. السوربريز كانت ليدي غاغا. يس، ليدي غاغا كانت جلسه قربي وما عرفتها لانه احنا متعودين على الليدي غاغا بالاكسترافاغانزا لوك، لكن this time she was decent with a lady look غريب وحلو، فولا حد عرفها. ذاتس ات. خلونا نرجع نشوف مع بعض كوريكسيون دوناتيلا فيرساتشي، وهيدا لربيع وصيف 2014. Concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know, but no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities, given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects, never asking for someone's help, or to get some respect. هذا كان عرض فيرساتشي لاتوليه فيرساتشي لدوناتيلا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا العرض. And I think a lot of people liked it. Did you like it? Oh yeah, j'adore. I like it. moi aussi j'adore. رايحين على فاصل وراجعين، تفضلوا.
فوالا من خلال جدول العروض مسيو ستيفان غولون قدم تشكيله كتير حلوه ومميزه. اخر لقاء لي معه كان بموسم البريت ابورتي وشفنا خططه في عالم البزنس، نقلته الى ابو ظبي، البوتيك المميز اللي بيقدم فيه بيتيت كوليكسيون على بيتيت بول كابسول مثل ما قال. لكن موسم الاوت كوتور بيضل هو التريد مارك او البصمه لهيدا المصمم العالمي المميز. خلونا نفوت كواليس مسيو ستيفان غولون ونشوف ايش قدم لنا من تشكيله لهيدا الموسم لربيع وصيف 2014. Alors, on vous voit attention to detail, comme on dit. Parlez-nous un peu du concept de cette collection. Alors le concept, en fait, Stéphane avait une collection très été, avec beaucoup de mousseline, beaucoup de mouvements dans les robes, et il voulait au contraire des têtes très nettes, très bien faites. Mais il voulait quand même des mouvements dans le cheveu, donc on essaie de faire des têtes assez plates, mais en donnant quand même des mouvements pour faire un peu quelque chose de végétal. C'était l'idée de Stéphane, parce qu'il y a plein de robes, vous verrez, on dirait un peu des fleurs, et c'est assez joli. Donc l'idée, c'est que c'est un peu végétal, des lignes un peu dessinées comme des racines dans les cheveux, sur des têtes très nettes. C'est important, il faut que les cheveux accompagnent, il faut que ce soit très joli, mais il faut en même temps qu'il y ait un respect du vêtement et qu'on voit plutôt le vêtement. Les cheveux, c'est un accessoire qui doit compléter, mais sans jamais déranger. Là, cette fois-ci, on a beaucoup de blondes, on a des brunes et on a des rousses aussi, donc c'est vraiment un panel de couleurs assez joli. Mais comme il y a une collection jaune, blanc et noir, je pense que ça va aller sur toutes les filles en fait. C'est un bonheur, Stéphane, parce que c'est quelqu'un de très calme, très posé, qui est tellement bien élevé, qui dit les choses très normalement. En fait, il sait ce qu'il veut, mais on arrive vraiment à communiquer très facilement. C'est pas quelqu'un qui a un ego démesuré, il vous parle très normalement, puis on se connaît depuis longtemps, et du coup, le travail ensemble est absolument merveilleux. So could you just tell us how did you make the concept for this collection? The concept is actually surprisingly unconceptual. We just wanted to do very beautiful, classically haute couture faces. I mean, guess almost taking it back to how it was in the late 50s and the early 60s. The idea of very feline eyes, high brows, high cheekbones. And we're doing a beautiful kind of saffron lip colour which we're going to gloss because there's a lot of white and yellow and it's a very kind of sunlight type show. Well, Stefan is a perfectionist in how he likes women to look. He loves glamour. We've worked together for many seasons now, and he loves the idea of really celebrating a very perfection in women. He doesn't worry about having to do particularly natural makeup or androgynous makeup, which is very ready to wear. This is couture. He loves beauty. We're celebrating perfection. Backstage at the SS14 collection Spring Summer. And this is Stéphane Rolland launching his new collection. وهذه التشكيلة فيها الكثير من الأشياء المميزة. ستيفان قال بأنه استوحاها من الشمس، والشمس وحركتها راح تكون في الألوان، في حركة القماش اللي استعملوا، في كل شيء. فأكيد موعودين بكوليكسيون كثير حلوة ومميزة. Let's discover it and let's watch it. Stéphane Rolland SS14 Haute Couture. Stéphane, hello. I'm good. How are you? I'm here to see a genius guy who is about to launch a new collection. So, where are you taking us today?
Not in the desert, but it could be. It's a sunny collection. It's all about energy, positive energy, lightness, sensuality, 3D, three dimension, yeah, sun. This is my inspiration, main inspiration. So I worked with the fabrics, with the volumes, with the 3D effects, as if the clothes are flying, which is not easy because there is a full construction under, and I want them to look like super light, and as if it's nothing, you know, like powder, and hopefully it will work on stage. From a collection to another, there is a big challenge because whenever we see one collection, we say, what is Stefan going to do next time? So what is it that you worked on this time? You know, I always ask it to myself. So it's always, I feel very anxious each time a show is finished because I think, well, what I'm going to do next time, you know? And but I think many things have changed in my life, and I wanted to avoid all the negative points in my life, and I turned the page with many things, and so that's why I went to something super light and super positive, because this is my vision now, and I feel lighter, I feel more as if I think I'm more happy than before. Yeah, so I want maybe this is a translation of my expression of what I am inside, from inside. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger. So the sun will be in the colors, in the volume, in the movement. The sun is everywhere, in the movement, in the color, in the light. Also, the embroideries are playing with reflection. It means that I do a lot of embroideries with vinyl and varnish leather, with new technology. Also, I did a rain of pebbles on the body, made in varnish leather. But you know. You will see. It's really you feel that they are really pebbles, and so I worked with the matte and shiny, like contrasts, as always, but with more lightness than before. A lot of organza, gazar, my favorite ones, because you can play with roundness, with lightness, and with volumes. So yes, a lot of organza, always jersey, because it's so easy to wear, and the women, they love to feel comfortable in the dresses. And a lot of vinyl and varnish leather. You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work. You want a Lamborghini? Sit in martinis. One of the masterpieces, of course, the wedding dress. But if there is one or two favorite looks, I mean, the great looks also are the 6 first, starting the show, which are 6 jumpsuits, and with very different each other, and with 6 strong girls, and they really launch the show. And they are they symbolize my reflection for the show. It's for every woman in the world, but you know my love. Yes, exactly. So I think they will understand, and they understand always very well. There is a special connection between us, very special. Good luck for the show. Thank you so much, Stefan. I will do my best to make you happy. You will always. Thank you. Shukran, Habibi. Shukran. Drums they swing low, and the trumpets they go. Acapella on them, there you go. Stéphane Roland Collection SS14 Haute Couture. Vive Villa! Vous avez déjà visité le Liban? Oui, j'ai la chance d'avoir été invitée plusieurs fois et j'y étais là encore cet été. Ok, alors comment est-ce que vous trouvez Beyrouth? Ah, j'adore. Moi, ouais, ça fait 3-4 fois que j'y vais et à chaque fois c'est trop court. C'est beau, c'est hétéroclite, j'adore. J'adore, les gens sont adorables.
Vous avez un très très beau pays. Super, on se retrouve aujourd'hui chez Stéphane Roland. Vous aimez bien ce qu'il fait? Stéphane Roland, j'adore ce qu'il fait depuis des années, je suis très fidèle. Ça fait pas mal de défilés que je le soutiens et il est extraordinaire, il est unique. J'adore l'homme et le couturier. Super, qu'est-ce que vous dites à votre public au Moyen-Orient, au Liban et partout? Que j'ai hâte de venir longtemps faire un, 2, 3, 4 concerts et de passer du temps avec mon public libanais parce que j'ai pas mal de gens qui me soutiennent là-bas et je les remercie encore une fois d'être là tout le temps depuis si longtemps. Super, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir, merci. Hi. Good to see you. We met in Marrakesh. I know. Good to see you. I remember you, for Yes, course. good to see you too. So tell me, of course this is Stéphane Roland. Yes, Stéphane Roland, which is it's fantastic. I'm a really fan, and always a pleasure to wear something of him. We say he lives in another planet, a planet of creativity and always coming up with something new. I guess that's true because if you saw, have you seen the collection? It's amazing. It's just it's unbelievable that every year he made something big and beautiful and different and sensational and extraordinary. I think the collection this year is amazing and I just just enjoy. I was enjoying a lot. Any particular dress you like? Yes. I had my favorite. I mean, all of them. But there is like two, one white and another one black and white, which for me is like, oh my God, I want to wear that. Tell us what is your latest news. I did a movie last year. It's going to be released now in March. It's a Grace of Monaco. And now I'm gonna travel to Australia because I'm gonna start a movie there with Jim Loach. And I'm reading another project, so it's going to be a really busy year. Excellent. We wish you all the good luck. Thank you very much. Good to see you. Thank you. Always is a pleasure to see you. Thank you so much. Can we take a picture? Makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. How does it feel to be the finale in this show and to wear this beautiful dress? I mean, it's always a pleasure, it's always an honor, but more if it's coming from a good friend like is Stefan. We met each other like 15 years ago, and I always been one of, her models. I love him, I love his work, so for me it's always a pleasure to be in the show. What is the secret of being always that glamorous and that beautiful? Loving my job every single day. Never feel the passion for what you do. What did you do for this season? I still modeling, but now I'm going back to Germany, then going to New York, still working and doing my own collection of baby clothes. So keeping busy. You still have the same passion for this world? Of course. I love it. I love being here. I love being backstage, even if I don't know now the girls and all these things. But it's always a pleasure. When you love your work, and I love couture, for me it's art. So when I wear one of these dresses, for me it's wearing a piece of art. Thank you so much. Thank you. Okay, now let's go meet Blanca, the new star La Almodovar. Blanca, here you are. Hello, hi, how are you? I was chasing her. How are you? Fine, happy to be here. Tell me, how did you find the show? Amazing. I can't wait to wear something. Yeah, I can't wait. Is there any particular piece you like? The last one. It's like the sun. It's like the last one is amazing. The orange one. You know Stefan before, or this is the first time you come to this show? This is the first time that I came, but I loved him years ago. Yeah. So now they're all talking about you, like you are the upcoming star, the Almodovar, and there is a lot of maybe projects in the future. So tell me, how is your collaboration with Almodovar, and what is your latest news? Now I'm working in Spain because Pedro, I think, is thinking what he's going to do now in the next year. That's it. And the experience was amazing. The last two films. What's next? Next, work in Spain, do more movies in Spain, and
work. Maybe I hope in Europe, I hope in the United States, but for the moment in February in Spain. Work all my life. Yeah, this is the maybe most impossible thing, you know. Yeah. Thank you very much. I'm sorry about my English. Yeah, I'm sorry. No, you're fine. Thank you. بالإضافة للأسماء اللي كلنا بنعرفها في العروض الأزياء وبالفاشن ويكس، حبيت أنا أيضا أتعرف على مصممين جداد، يمكن مش جداد بساحة عالم الأزياء لكن جداد بالنسبة لي. اسم مثل أوسكار كارفالو، وصار له أكثر من 10 سنين موجود بعالم الأزياء، لكن تشكيلاته بتكون من موسم للتاني مختلفة ومميزة. فحبيت هذه المرة أن أزور هذا المصمم، أتعرف عليه، على تشكيلته، على خطه في عالم الأزياء، خصوصا أنه مستوحي تشكيلته كاملة من رسام إسباني مشهور جدا. كاميرا البرنامج كانت بكواليس العرض، ايضا حوار اكسكلوسيف مع المصمم وبعض النجوم الذين كانوا موجودين في العرض من بينهم ميس فرانس. تفاصيل العرض نشوفها مع بعض في التقرير التالي، تفضلوا. My name is Olga and my agency is Woman and today I'm working for Oscar Carvalho in Paris. Bye. Hey baby, tell me your name. I got a fever for you. I just can't explain, but there's just one problem. I'm a bit old school when it comes to loving. I ain't chasing you. Ain't waiting. I'm on a roll. You've got to let yourself go. You know that I've been waiting for you. Oscar, hello and welcome to LBC. This is the first time for me to come and discover your collection. I've discovered it through the internet and it was amazing. So I guess that our viewers from the Middle East will be really amazed with this. So could you tell us where are you taking us today? What is the theme? Well, I would love to take you to heaven. Actually, this is, we're doing a trip to the kinetic art, optic art. I'm doing a collaboration with Carlos Cruz-Diez, which is a great artist, the creator of kinetic art, and he designed 6 how do you say peinture for me, paintings for me, and we made a kinetic collection based on a lot of color, a lot of movement, and very new age, I would say. It's very futuristic. I hope you like it. I mean, it's been a really hard work because working with colors, it's very colorful. I'm not used to work with so much colors. And it was a really, you know, we had to do a lot of experiments, a lot of, to get to the point where we want to get. Well, you will see. Yes, we didn't create any colors. The artist created the colors, and we put them into the dresses. I think it's one of the most exciting collections I've ever done. Paris is a window to the world. I think we're spending where people like or where women want to wear my creations. I think that's the only thing, you know, where women want it, there we'll go. That's our aim. I'm South American, so I'm inspired by South American women. But I've been in France for 11 years, so now it's more global. I think it's the woman of all the world. But there's something very common between South American women and Arab women. They look very much like. I work with both, and I tell you something, they look very much. So move. Listen, I admire every designer. I think every designer has something strong, something to show, something to say. I'm not a fan of one especially. I think every artist is we have to admire every artist. Listen, the muse is the women. The muse is the women, yes. And the muse is art for me, actually. The muse is creating collections on the body of a woman that can, you know, communicate art. Thank you so much. Thank you so much. Show me what you do, don't you know, girl, like a boy, no more.
Ravi de vous avoir parmi nous, Miss France 2014. D'abord, peut-être que vous avez presque tous les jours répété ça à l'audience française, mais au Moyen-Orient, ils ne savent pas quelles étaient vos impressions dès qu'on vous a couronné. Alors, tout simplement, j'ai été choquée. Je pense que ça s'est vu lors de mon couronnement, je ne m'y attendais pas. Tout simplement, je ne m'attendais pas à être dans les 5 finalistes et encore moins Miss France. Donc vraiment, j'ai été choquée, mais c'est une agréable surprise et je vis un conte de fées depuis plus d'1 mois, donc vraiment ravie. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous vous introduirez? J'ai 19 ans, je m'appelle Flora Coquerel, je suis un BTS Commerce International et donc je me suis présentée au concours des Miss simplement parce que je m'intéressais au milieu de la mode. Donc voilà, j'aurais bien aimé faire quelques photos, mais aussi être styliste. Donc c'était vraiment le milieu entier qui m'intéressait et j'ai voulu connaître le monde des Miss, ce monde que je ne connaissais pas du tout. C'est pour ça que j'ai tenté ma chance au concours Miss France. Vous connaissez bien Oscar? Alors oui, je connais Oscar puisqu'il a fait ma robe au Energy Music Awards. J'ai eu la chance de porter une de ses créations, donc moi j'étais ravie et je suis ravie d'être là ce soir. Ça aussi c'est lui, je crois. Oui, c'est lui, ça se voit par sa petite touche particulière. Donc moi je suis ravie de porter ses œuvres, donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer ce soir. Miss France 2014, salut LBC. Here we go. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا العرض لاوسكار كارفالو. راح نروح على فاصل من بعده راجعين. فعندنا الكثير من المصممين العالميين، عندنا ديور، هو ايلز، او ماي جاد، كثير 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 في انتظاركم. ما تروحوش بعيد، راجعين، تفضلوا. Hello Abisu, it's Christy and we're on backstage of Tony Ward. توني it's always pleasure انه الواحد يشوفك هيك en plein شغل بالعمل الابداعي ومثل العاده توجور attention aux détails. باريس بتختلف عن العواصم الثانيه مثل العاده؟ لإلي باريس كثير ديفرنت مهمه لانه انا ربيت هون، انا كبرت هون 6 سنين بدور ازياء ديور، لانفان، فيري، كلوي، لاجرفيلد. يعني انا ربيت مع هالمصممين اليوم الاسامي الكبيره وعشت هالصالات الحلوه، كنت لبس لم الدبيس، توصلت بلشت ارسم معهم، صاروا يسمعوا رايي. لإلي الرجعه لهون فيها كثير ايموشنز، فيها امباكت. وكثير ناس سالوني ليش نطرت 10 سنين تجي على باريس؟ لانه نطرت اللحظه اللي انا صرت مستعد فيها انه اجي هالاشخاص اللي اشتغلت معهم وعشت معهم وشفت قديش المستوى مهم تبعهم. هلا انا حاسس انه انا بقدر اكون هون ومش انه بدي اعمل ستيبس تصوير مثلهم. باريس شو بتختلف عن العواصم الثانية in terms of تحضير؟ لازم يكون شو بيرفكت، شو اللوكيشن، الكولكشن، the timing، الكالندر، شو الشيء اللي فعلا لازم الواحد يتحضر له ليجي على باريس؟ لسن انت بتعرف ان انا بعمل فاشن ويك تبع موسكو، فاشن ويك تبع ميلان، وهلا نحن بنيويورك 15 فبراير كمان فاشن ويك بنيويورك. بنعمل كثير فاشن ويكس. باريس فيها اكزيجنس اكثر، فيها تحضير اكثر، التعامل مع الفيل دو لا مود اذا بدك، بلد الموضه بده يكون بطريقه برقي مختلف. حتى التشويس تبع البنات هون ما فيك تاخذ البنت اللي بتاخذها بروما بتاخذها بنيويورك غير البنت اللي بتاخذها هون لازم يكون الاعمار بين 16 و18. بعدين ما يعني في بنت لازم تتنقى بغير طريقه، الميك اب مختلف، الميوزك مختلف، بس الكولكشن بدها هي ذاتها. هو هالموديل لازم يكون افيمير، يعيش بطريقه نون ستوب. يعني لك انه الواحد بيكون بالاوفيشال كالندر او ما بيكون، ما بيهم بالنسبه لك؟
لا اكيد اليوم وجودك بالاوفيشال كالندر في عذاب اقل انك تجيب الصحافه، بس اكيد اتس ستيب بدك تعمله. انا خريج شامب سانديكال دو لا كوتور، واليوم عندنا ديدي غامباك رح يكون موجود بالشو، واكيد في ستيبس بنعمله تيصير هالشيء، بس هذا مش الاولويه نمبر 1. نحن الاولويه نمبر 1 تبعتنا انه زبايننا الجايين من كل انحاء العالم يشوفونا ينبسطوا ودي انجوي الكولكشن اللي صار فيها شغل كتير كتير دقيق، وانت لاحظت هيك شفت شويه اشياء. هذا مومنت كتير مهم لنا، لانه بعد شهرين من شغل لابوراتوار وريسيرش وتكنيكال، انا بحب كتير الديتاي، بحب اشتغل عليهم. قدرنا نوصل لشيء حلو عم نقدمه هون بعرض ناعم. So strong out on you, I can barely move, but I can't. And it's all because of you. نحكي شو عن الكوليكشن، وين رح تاخذنا اليوم؟ هالكوليكشن رايح بعالم الاوريجام. اخذت الاوريجام وفرضته، حولته لاركيتكتشر اوريجام، ورجعت فرضته عن جديد ولعبت فيه بطريقه انه يعطيني pieces of origami kind of a puzzle، يعطيك شويه 3D effects، ان كان بتكنيك حط القماش فوق بعضهم بتحس انه القماشه طالعه منها محفوره حفر، وهذا الشيء انعمل بدورنا في فساتين فيها فوق ال 1500 قصه، بس البسط تبع فستان العرس مثلا بعطيك ديتيل فيه تقريبا 1700 قصه. كل هالشيء بيعطيك هالافيه تبع 3D، وكله رايح من هالاوريجام الياباني يلي نعطيه افيه كثير اركيتكتشر واركيتكتشرال وهيك لوك مور مودرن. حاولت اشتغل على كولرز كثير سوفت، لانه انت بمطرح ما فيك تروح بالوان كثير قويه، سو البلاش اليلو الفاتح جدا القريب للبيج، اللون الرمادي كثير الخفيف، والابيض كثير مهم لإلي، والاسود. باريس فشخه جديده لنا، يعني نحن من بعد هون انا الاربعاء طالع على موسكو، من بعد موسكو عندنا مثل ما قلت لك محضرين عم نحضر رح نكون بنيويورك ورح نكون بميلان وبباريس اجين بفبراير، وعندنا ايفنت كثير حلو عم بتحضر لسنغافور، ولكمان الفاشن ويك تبع موسكو از يوجوال. نحن من دائما متواجدين بالفاشن ويك تبع موسكو. مكملين معكم هذه التغطية الخاصة والحصرية لأسبوع الموضة في باريس، الباريس فاشن ويك، مقدمينه لكم من تيراس فندق الماريوت. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالعروض اللي فاتت. خلونا الان نفوت على العرض اللي دائما مرتقب لدار ديور. مسيو راف سيمونز بيقدم دائما الاشياء الجديده المبتكره، غريبه احيانا، في من هم شافوا بانه مع راف سيمونز عادت الدار لخط مسيو ديور القديم، في البعض الاخر بالكوليكسيون الاخيره شاف بانه في اشياء كثير مستحدثه، لانه يمكن على حسب نظره الواحد. في ناس بتحب تروح لعروض الازياء بيشوفوا الفساتين الدريمي، فستان الباربي الواتيفر، في ناس ثانيه بتروح تدور على الكرياتيفيتي. مسيو راف سيمونز عمل هالبالانس، توازن بين ابداع وايضا بين الخطوط الانيقه الشفافه، وهذا هو العالم اللي حب يفوت فيه مسيو راف سيمونز لربيع وصيف 2014 لموسم الهوت كوتور. تفضلوا. Feel to be tired and did like this? Oh no, I'm fine. I'm okay. We're just on the final show. So we've got a lot of lips to check and a lot of skin to check. But it's great. It looks amazing. All right, thank you. That was Path, the one and only. Hello,
my name is Bogi. I am with Natalie and I am working Christian Dior. This is the rhythm of the night. Ah, mais voilà, c'était l'idée d'associer, d'inviter, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va vers les écoles, on leur explique, on fait des conférences, on fait des lectures. Mais là, c'était l'occasion en 48 heures. S'ils sont venus dans les ateliers hier, ils ont vu la préparation de ce défilé. Ils ont pu rencontrer les modélistes, les chefs d'atelier et ensuite voir le processus de création, comprendre l'histoire de la maison et finir par ce qui est toujours plus beau chez nous, c'est-à-dire le défilé. Et aujourd'hui, tout le monde se sentit qu'ils faisaient partie de cette aventure. Et ils ont fait partie et puis voilà, je pense que ce sont des jeunes qui rêvent. Il faut amener à nos métiers les meilleurs. C'est bien d'avoir des ingénieurs, c'est bien d'avoir des banquiers et tout ça. Mais nos métiers, c'est quelque chose d'unique. C'est propre un peu à ce monde de la haute couture qui demande une rigueur extrême. Parce que bon, on voit un défilé, on voit des mannequins, on voit de la lumière, de la musique, mais c'est un métier qui demande une discipline, une concentration formidable. Et voilà, on a voulu leur faire partager ça et je crois que le message est très bien passé. Écoutez, nous c'est un travail continu, hein. C'est d'une saison à une autre. On va vers cette perfection, puis on donne la nouveauté, parce que la mode, c'est quand même faire quelque chose de nouveau. On a besoin par ces temps parfois où on lit les journaux, on voit des problèmes tout le temps. Ça donne l'air du temps. Vous voyez, même ici, on a de la lumière, il y a un ciel bleu. Là, ce coin de ciel bleu, c'est l'énergie. Nous, on garde notre personnalité, on garde les grands codes et surtout les valeurs de la maison. Et ça, c'est ce qui fait l'excellence, l'élégance, la silhouette Dior et cette générosité propre à Dior. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. هذا كان آخر شيء لينا اليوم بالجزء الأول من تغطيتنا الخاصة والحصرية لأسبوع الموضة في باريس اوت كوتور سبرينج سامر ربيع وصيف 2014. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. الجزء الثاني راح يكون الاسبوع الجاي ان شاء الله مع لقاءات خاصه وحصريه. راح نشوف عرض مسيو إلي سعب، فيكتور ان رولف، رالف ان روسو، كثير من المصممين العالميين والنجوم اللي كانوا موجودين في عروضهم. ما تفوتوش عليكم هذه الحلقه لانه فعلا حلوه. انتبهوا لي على حالكم، ملقانا في بيروت وايضا ملقانا ايضا في الحلقه الخاصه next week. See you guys. انتبهوا لي على حالكم. تشاو تشاو.